Hey. Mataram. Mataram. Hey, what's up guys? I am back with a new video. Aji 15 August. So happy Independence Day to you all. So aji amar Jorhat Accharsingh Royal Enfield falar pora Jorhat to Kakochang eta ride organize kora hoise. Etia so let's gear up. Jai Hind. Sob gol ইয়াৰ পৰা অকল থাকিলোকে মই লাইফ অফ এ মোটৰ ব্লগাৰ So আমাৰ ৰাইডটো আজি লিড কৰিছে আবিৰ শৰ্মা আমাৰ আচাৰসিং ৰয়েলৰ ইভেন্ট মেনেজাৰ নে ৰাইড মেনেজাৰ আছিলে পাহৰিলোঁ নট চিয়'ৰ চবৰে চেম টি চাৰ্ট ভাল লাগিছে দেখি কিবা এটা অঁ এইবিলাক টি চাৰ্টবিলাক ৰয়েল এনফিল্ডৰ ফালৰ পৰা প্ৰভাইড কৰিছে আমাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফিজ 900 তাতে খোৱা এইবিলাক চব সোমাই আছে খোৱা ফ্লেগ বেজ কিবা কিবি চব সোমাই আছে আৰু এইটো কি কয় টি চাৰ্টবিলাকো তেওঁলোকে প্ৰভাইড কৰিছে ফুৱেল আপ কৰি লওঁ তেওঁলোক গৈ থাকক লগ পাই যাম ৰাস্তাত বাৰু টেনশ্যন নাই তেল ভৰোৱাৰ নামত আমি ৰাইডটোৰ পৰা আকাশৰীয়া হৈ গ'লোঁ সেয়া আহি আমি নুমলীগড় পালোহি আচলতে এনেকৈ গ্ৰুপ ৰাইডত যিখিনি নলেজ গেইন কৰিব পাৰি ন সেইটো চ'ল' ৰাইডত নোৱাৰি দুটাই নিজৰ নিজৰ বেনিফিটছ আছে চ'ল' ৰাইডত মানে আপোনাৰ যেতিয়া মন যায় তেতিয়া আপুনি ৰ'ব পাৰিব কোনো প্ৰব্লেম নাই কিন্তু গ্ৰুপত আপোনাৰ বহুত নিয়ম মানি চলিবলগীয়া হয় একদম ফ্ৰণ্টত যিজনে গাইড কৰি থাকিব তেওঁক আপুনি অভাৰটেক কৰিব নোৱাৰে আকৌ একেবাৰে শেষত যোনজনে টেইলত থাকিব তেওঁৰ পাছতো থাকিব নোৱাৰে আপুনি আৰু প্ৰায় 10-15 কিলোমিটাৰ পিছত পামগৈ চাগে আৰু ৱেলকাম টু কাইফলাংছো কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট আমি জাষ্ট এতিয়া কাৰ্বি আংলঙত সোমাইছোঁ আগত চাগে ৰখাব দেই মেবি নৰখাবও পাৰে নাইচ ভিউ মেন মই ৰখাব কৈছিলোঁ যে ইয়াতে ৰখাইছে আৰু ইয়াত মেবি চেক কৰিব এতিয়া বাইক চাইক ৰাত থ'লোঁ এতিয়া এইখন খোজকাঢ়ি যাব লাগিব বন্ধ কৰি থোৱা আছে এইখন গৈ থাকোঁ একেবাৰে পাই পেলাই তাত ভিডিঅ' কৰিমগৈ চ' ফাইনেলি ইমান কষ্ট কৰি ইমান ট্ৰেকিং কৰি মেলি লাষ্টত কাকচাং ৱাটাৰফল আমি অকণমান তলত মুখ হাত ধুই লওঁগৈ আপোনালোকে চিনেমেটিকটো চাই লওক
বাই বাই।